මම ඔහුව මීට කලින් කොහේ හරි දැකලා තියෙනවා. ඔයා කොහොමද මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔයාට මේ ගැන හිතන්න මම තප්පර 15ක කාලයක් ලබා දෙනවා. දැන් ඔයා හිතන්න පටන් ගන්න. හරි උත්තරේ තමයි I've seen him somewhere before. I have seen him somewhere before. ඔයාට මේ දෙවිදියටම කියන්න පුළුවන් I've seen නැත්නම් I have seen him somewhere before. මං කොහේ හරි ඔහු මීට කලින් දැකලා තියෙනවා. ඔහු දවස පටන් ගන්න ව්‍යායාම ටිකක් කළා. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? පුළුවන් ද බලන්න ගෙස් කරන්න. Correct answer එක තමයි he begins the day with some exercises. He begins the day with some exercises. ඔහු දවස පටන් ගන්නේ ව්‍යායාම ටිකක් කරලා. මම අහිංසකයි. අනේ මාව විශ්වාස කරන්න. කොහොමද මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? හිතන්න. Correct answer එක තමයි I'm innocent. Please believe me. I'm innocent. Please believe me. ඔයාගේ වැඩ සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා අඩුයි. කොහොමද මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? හිතන්න බලන්න. Your work is below average. Your work is below average. මට ඒ දෙන්න අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නම් පේන්නේ නැහැ. මට ඒ දෙන්න අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා පේන්නේ නැහැ. මේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලට හරවන්නේ? තප්පර 15 ඇතුළත ඔයා තීරණය කරන්න. Correct answer එක තමයි I don't see any relation between them. I don't see any relation between them. මට පේනවා වහලේ උඩ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. මට පේනවා වහලේ උඩ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. මේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? තප්පර 15 ඇතුළත කල්පනා කරන්න. I see a bird on the roof. මට පේනවා කුරුල්ලෙක් වහලේ උඩ ඉන්නවා. I see a bird on the roof. ඊයේ තමයි මගේ උපන් දිනේ තිබ්බේ. මේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලට හරවන්නේ? Yesterday was my birthday. ඊයේ තමයි මගේ උපන්දිනේ තිබ්බේ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ yesterday was my birthday කියලා. මේ කෝපි එක නම් හරිම තිත්තයි. කොහොමද මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Correct answer එක තමයි this coffee is too bitter. Too bitter කියලා කියන්නේ හරිම තිත්තයි කියන එක. This coffee is too bitter. එයාලා කියනවා ආදරය අන්ධයි කියලා. මේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Correct answer එක තමයි
they say love is blind. correct answer එක තමයි they say love is blind. ආදරය අන්ධයි කියන එක. සුළඟ හමන්නේ බටහිර දිශාවෙන්. කොහොමද මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලට හරවලා කියන්නේ? correct answer එක තමයි the wind is blowing from the west. සුළඟ හමන්නේ බටහිර දිශාවෙන්, බටහිර පැත්තෙන්. the wind is blowing from the west. මම දන්නේ නැහැ මම හරියටම ඉපදුණු තැන. මං කොහෙද ඉපදුනේ කියලා මම හරියටම දන්නේ නැහැ. මේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? correct answer එක තමයි I don't know the exact place I was born. exact place කියලා කියන්නේ හරියටම ඉපදුණු තැන. I don't know මම දන්නේ නැහැ place I was born මම කොහෙද ඉපදුනේ කියලා. මට ඔයාගේ පිහිය පොඩ්ඩකට ඉල්ල ගන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් මට ඔයාගේ පිහිය ඉල්ල ගන්න පුළුවන්ද? කොහොමද මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලට හරවලා කියන්නේ? තප්පර 15 ඇතුළත ඔයාට පුළුවන් ද ගෙස් කරන්න? correct answer එක තමයි may I borrow your knife. මට ඔයාගේ පිහිය ඉල්ල ගන්න පුළුවන්ද? may I borrow your knife. කරුණාකර භාවිතා කරන්න කලින් බෝතලය සොලවන්න. මේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔයාට පුළුවන් නම් තප්පර 15 ඇතුළත හරියටම ගෙස් කරන්න. please check the bottle before use. shake කරනවා කියලා කියන්නේ හොලවනවා කියන එක. please check the bottle before use. ඔයා දන්නවද මේ පෙට්ටිය කොහොමද අරින්නේ? එහෙම නැත්නම් විවෘත කරන්නේ කියලා? මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලට පරිවර්තනය කරන්න තප්පර 15ක් ඇතුළත. correct answer එක තමයි do you know how to open this box? ඔයා දන්නවද මේ පෙට්ටිය කොහොමද විවෘත කරන්න කියලා? do you know how to open this box? හිතන්න කම්මැලි වෙන්න එපා. ඔයාගේ මොලේ පාවිච්චි කරන්න. මේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? correct answer එක තමයි don't be lazy to think. හිතන්න කම්මැලි වෙන්න එපා. don't be lazy to think. use your brain. ඔයාගේ මොලේ පාවිච්චි කරන්න. use your brain. ඔහු ගහේ අතු කිහිපයක් කපලා දැම්මා. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? අපි බලමු. correct answer එක තමයි he cut some branches off the tree. branches කියලා කියන්නේ ගහේ තියෙන අතු වලට, cut off කියලා කියන්නේ කපලා දානවා කියන එක. මෙතන ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ පාම් පොඩ්ඩක් හරි ඉතුරු වෙලා තියෙනවද? මේක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලට හදන්නේ? තීරණය කරන්න තප්පර 15ක් ඇතුළත. correct answer එක තමයි is there any bread left?
පාන් ඉතුරු වෙලා තියෙනවද? Is there any bread left? මෙතනත් ප්‍රශ්නයක් තමයි අහන්නේ. ඔයා තාම ඔයාගේ උදේ කෑම කාලා ඉවර නැද්ද? කොහොමද මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Have you finished your breakfast yet? Have you finished your breakfast yet? ඔයා තාම ඔයාගේ උදේ කෑම කාලා ඉවර නැද්ද? අඩුම ගානේ මම තවමත් හුස්ම ගන්නවා. මේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? කල්පනාකාරීව හිතන්න තප්පර 15ක් ඇතුළත. At least I am still breathing. අඩුම ගානේ මම තාමත් හුස්ම ගන්නවා. At least I am still breathing. ඔයාට බල්ලෝ මේ ගොඩනැගිල්ල ඇතුළට ගේන්න අවසර නැහැ. මේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඔයාට බල්ලන් මේ ගොඩනැගිල්ල ඇතුළට ගේන්න අවසර නැහැ. Correct answer එක තමයි you aren't permitted to bring the dogs into this building. Permitted කියලා කියන්නේ අවසර ලබා දෙනවා කියන එක. හැබැයි are not තියෙන ඔයාට අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ බල්ලෝ මේ ගොඩනැගිල්ල ඇතුළට අරගෙන එන්නට. හැම කෑම වේලකටම පස්සේ ඔයා දත් මදින්න. කොහොමද මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Correct answer එක තමයි brush your teeth after each meal. Brush your teeth after each meal. කර්මාන්ත ශාලාවක් හදන ඔහුගේ සැලසුම ඔහු අතෑරලා දැම්මා. මේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? He abandoned his plan to build a factory. ඔහු අතෑරලා දැම්ම කියන එක තමයි abandoned කියලා කියන්නේ. He abandoned his plan to build a factory. මේ ගොඩනැගිල්ල රජයේ දේපලක්. මේක කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලට හරවලා කියන්නේ? Correct answer එක තමයි this building is government property. This building is government property. මේක රජයේ ගොඩනැගිල්ලක් නැත්නම් රජයේ දේපලක්. මම හිතන්නේ මට මොකක් හරි පිච්චෙන ගඳක් එනවා. මට පිච්චෙන ගඳක් එනවා. මේ වාක්‍ය කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලට හරවලා කියන්නේ? Correct answer එක තමයි I think I smell something burning. I think I smell something burning. මම මේ බොත්තම එබුවොත් මොකක් වෙයිද? මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වලට හරවලා කියන්න පුළුවන් නම් තප්පර 15ක් ඇතුළත. Correct answer එක තමයි what will happen if I press this button? මොකක් වෙයිද මම මේ බටන් එක එබුවොත්? What will happen if I press this button?